Peggy 18. Quiero un juego. Fire Emblem. ¿Puede ser? Expansión, un jueguito nuevo, ¿puede ser? Pero el Fire Emblem anterior estaba Warriors, Three Hopes. Ahora otro se llamaba Three Houses. The cycle of this world. I will not allow it to perish with you. ¿Hace cuánto fue el anterior? Como 3 años, 4 años. I seek to destroy the irrational power structure that shackles Fodlan. Ah, pero va a ser como un... Ya. This is the path we must walk. Como un show. I Buenísimo. have ambitions, Edelgard. Ya. Con varios enemigos y weón. Will you sit around and wait for a miracle? Or will you help me seize control of my fate? We shall fight. We shall survive. And we shall win. Yo, el único tema de estos juegos... And now that I know, I won't make the same mistake again. Que no sé cómo funciona los sistemas de ataque. A lo que me refiero es... ¿Se aprenden más combos? ¿Se aprenderán más combos con los ataques a medida que vais subiendo de level? I know you are prepared to do whatever that you must. Por este año. 皆さんこんにちは。任天堂ダイレクトの案内役を務めます高橋です。最初にご覧いただいたのはファイアーエンブレム無双風化雪月です。原作のファイアーエンブレム風化雪月と時代背景はそのままに、全く異なる物語の展開にぜひご期待ください。続いてはデッドラインをご覧ください。 The Orange Star Nation needs you. Esto es la Advanced Wars 1 y 2. We've got more intel on Advance Wars 1+2 Reboot Camp. In the first campaign, Advance Wars, you'll advise a colorful cast of commanding officers and use their abilities in vibrant turn-based battles. Each commanding officer is now voiced, bringing even more charm to these characters. You're gonna get hurt. I see right through your plans. Another full campaign awaits in Advance Wars 2 Black Hole Rising. More commanding officers and more diverse terrain can be leveraged. Me cuesta for tactical agarrarle el opportunities, brillo a esto. like blasting through pipelines to cross into enemy territory. In both campaigns, Estos juegos de you estrategia. can fast forward gameplay and rewind your turns Me for a cuesta. smoother tactical Pero experience. puede Flex ser your interesante. strategic muscles outside of both campaigns with additional modes. Go for high scores in the War Room. Create and share custom maps in the Design Room. Or battle friends and frenemies in local and online multiplayer. Bueno. Advance Wars 1+2 Reboot Camp marches onto Nintendo Switch April 8th. El 8 de abril. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. Explore an infinite universe. ¿El No Man's Sky? In No El Man's Sky, el No Man's every Sky star is the light of a distant sun, en Switch. each orbited by planets teeming with life. Travel to planets of your choosing in this infinite, O sea, si está procedurally bien generated universe. optimizado, Here, you'll es un discover golazo. extraordinary lands and creatures that have never been seen before and may never be seen again. To survive, you must craft your own tools and even your own place to live. In this living and breathing universe, trade convoys travel between stars. Lo bueno Factions vie for es que le territory. llega ya completo. Pirates hunt unwary travelers. Tiene una cantidad de contenido impresionante. And the Jugadora. authorities are ever watchful. Your journey may be fraught with danger, and actions have consequences. Pero bueno. Traitor, fighter, explorer. How will you live in this universe? Wow.
No Man's Sky lands on Nintendo Switch this summer. Wow. No es versión cloud ni nada, weón. Wow. Oh, el Mario Strikers. Buenísima. Buenísima, loco. Oye, lo escucho bajito. Buenísima, loco, buenísima. ¿Lo hará la misma gente que hacía los anteriores? Mario Strikers Battle League Football. Buena. Prepare for Strike, a 5-on-5 sport like football that's way heavy on offense. Aim for goals by dribbling and passing to teammates, as well as by using tackles, items, and crushing special shots. The main rule in this sport is to rule the field. Try to score more goals than your opponents. Qué buena, weón. There are two things to keep in mind that'll help you with your strategies. First, the gear you equip. It changes not only your appearance, but also your stats like speed, strength, and pass accuracy. Customize as you see fit. Second, the Hyper Strike. To activate this shot, grab an orb when it appears on the field and charge it while your opponents are distracted. Que hagan el estilo. And you'll score not one, but 2 goals. Qué bonito se ve el estilo, weón. Del dibujado. Up to 8 players. 4 players on each team can Buena. compete against each other on one Nintendo Switch console. Buena. In addition to individual matches, online play will have an online club mode. Join an in-game club and compete for placement in the rankings. Up to 20 players can join a club. So create your own and invite friends and family to play alongside you. Or join an existing one owned by other players. Try to become the world's top club. With items, tackles, and hyper strikes. Anything goes on this field. Qué buena. Mario Strikers Oh, desde junio. Football Buenísima. launches on Nintendo Switch June 10th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this Qué presentation. buena, weón. マリオストライカーズの最新作が Me 登 gustó 場しま mucho. す。何でもありの格闘サッカーにぜ Me ひ gustó ご mucho, 期待 mucho, ください mucho. Está muy bueno. 続いてはこちらをご覧ください。 Kirby. No. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, Splatoon 3. Buenísimo. ¿No habían mostrado nada de Splatoon 3? Creo que no. O sea, el video inicial nomás. ¿Con modo horda? What? LOL. No. Como un modo horda, sí. Tal cual un modo horda, weón. Igual bacán, weón.
No lo puedes jugar de la 4. Salmon Run, Next Wave. ご覧いただいたのはスプラトゥーン3の協力モードサーモンランネクストウェーブの映像です。ラストにはこれまでに報告されていない巨大鮭の姿も確認できましたが、イカたちの運命やいかに。スプラトゥーン3はこの夏発売です。今後の続報をお待ちください。引き続きヘッドラインをご覧ください。 Vanzers at the ready. ¿Qué es esto? What is that? Fruities. No, no sé. What? A full remake of the first Front Mission game is storming onto Nintendo Switch. Primera vez que escucho el In this tactical RPG, you'll pilot weaponized No me machines suena called nada este juego. Vanzers and lead your battalion to victory. Gain the upper hand in battle by aiming for enemy parts to destroy. Mix and match various weapons and parts to customize your Vanzer. Uncover the great storyline of this classic when Front Mission 1 Remake launches on Nintendo Switch this summer. Primera vez que And in the escucho. future, the sequel, Front Mission 2 Remake, Wow. will also launch on Nintendo Switch. Get set for a high-octane Disney and Pixar combat racer. From ¿Juego de the carrera? creators of the Asphalt series comes rip-roaring racing action across Disney and Pixar-inspired racetracks. Lol. Race as a legendary roster of characters on high-speed circuits, using each one's special abilities to battle for victory across the finish line. Esto era lo que esperaba de un Mickey juego Mouse de for symphonic speed, Sully for monstrous power, or Mulan for explosive Disney y maneuvers. Pixar. Each racer also Un juego de possesses carrera powerful donde ultimate todos se hacen skills, mierda. Me perfect for parece turning the tables at perfecto. the last second. Disney Speedstorm is a free-to-play game with new a seasons free to play? added regularly, bringing more exciting Disney and Pixar characters, circuits, karts, and more. ¿Va a salir solo en Nintendo Switch esto? Plus, enjoy cross-platform play as well as split-screen and online Porque si esto es multiplayer free to modes. play y sale para más plataformas, Disney puede ser Speedstorm bueno, races weón. onto Nintendo Switch this summer. Puede ser bueno esto. Puede ser muy Dive interesante. into these classic franchises on Nintendo Switch. Unleash the power of the Force in this classic Star Wars action adventure. As Darth Vader's secret apprentice, you'll use devastating Force powers and lightsaber combos as you hunt down Jedi Masters on iconic planets. Upgrade abilities like Force Grip and Force Repulse, then Este juego combine nunca lo it jugué, with weón. even more destructive combos. Use button controls Y lo tenía, or weón. opt for motion controls enhanced from the original Wii version. You can also duel locally with a friend to determine who is the galaxy's most powerful Jedi. Star Wars: The Force Unleashed launches on Nintendo Switch April 20th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. The complete saga of legendary assassin Ezio Toda la Auditore saga de da Assassin's Creed. Frenzy awaits in 3 critically acclaimed O sea, toda la saga. Assassin's Creed games. De Ezio, mejor dicho. Explore Renaissance Italy and 16th A los Assassin's Creed nunca le he Constantinople. dado, weón. Interact Nunca with me historical han figures llamado and mucho la discover atención, la secrets verdad. of the Creed across 3 games, 2 bonus short films, and DLC. Nunca ha sido de Plus, mi take advantage of santo de enhanced devoción. features for Nintendo Switch on the go, including touchscreen controls, HD rumble, and optimized on-screen display. Assassin's Creed: The Ezio Collection launches on Nintendo Switch February 17th. Pilot mobile suits in dynamic action RPG battles. Strange incidents called breaks are occurring across the Gundam universe. Find out what's causing them and restore the proper timeline. You'll lead 3 mobile suits in battle. Enhance each suit with parts to improve their power. You can also battle alongside decir que se friends ve in muy feo el online juego. co-op multiplayer. SD Gundam Battle Alliance launches on Nintendo Switch this year.
Es válido decir que se ve muy feo ese juego. Two worlds cross in the triumphant return of this RPG classic. A remaster of the acclaimed RPG Chrono Cross is coming to Nintendo Switch. Mierda. The protagonist Los rumores eran ciertos, weón. Los rumores eran ciertos, conche tu madre. He finds that he no longer exists here. Oh, mierda, weón. What is this Esta weá estaba súper rumoreada, weón. Travel back and forth between both worlds to unravel the story. Over 40 characters can join your party. Depending on the choices you make, the allies who accompany you, and the endings that Aprovecha de poner Chrono Trigger también en Nintendo a Switch, number of weón. improvements have been made to this remaster, like the ability to turn off enemy encounters and a newly enhanced soundtrack. Plus, Weón. Radical Dreamers, originally released on the Satellaview, is included. Experience the origins of Chrono Cross in this text-based adventure. Sí. Este es el origen. Chrono Cross, the Radical Dreamers edition, dashes and slashes its way onto Nintendo Wow. Switch April 7th. Wow. Pre-orders begin on Nintendo Nunca le di a Switch Chrono Cross, shortly pero after this presentation. siempre he tenido ganas de jugarlo, weón. Con lo mucho que me gustó Chrono Trigger, weón. Siempre he querido jugar Chrono Cross, weón. Y no le daba más que nada por... Siempre me ha dado flojera lo de los cambios de disco en la Play 1, weón. Y que no puedo jugarlo decente en ningún lado, weón. Entonces que tenga la versión, si sale, porque si sale para Switch asumo que saldrá para todo. Que salga en PC y jugar en PC, weón, sería maravilloso. Kirby Autito. Sí, muy bonito este Kirby. Latest unforgettable 3D platforming adventure, Muy bonito Kirby y and me the llama mucho la Forgotten atención. Land. Debería darle a los juegos de Kirby, weón, nunca les di mucho, weón. Los probé, pero no me los terminé, weón. To rescue the kidnapped Waddle Dees, Kirby sets off on a new adventure. Introducing Mouthful Mode. Inhale a car to zoom around. A vending machine to attack with juice cans. LOL. Or become a piercing cone. With Mouthful Mode, new actions will be available for Kirby depending on the object he inhales. Enjoy exploring with new moves different from copy abilities. Kirby can even weaponize a mouthful of water, like this. As Kirby rescues Waddle Dees, Waddle Dee Town will continue to grow, and more resources will become available. Me llama mucho este Kirby. At Waddle Dee's weapon shop, familiar copy abilities can be evolved. Me llama mucho este Kirby. Está muy bonito. Hola Amy, ¿cómo estáis? Bienvenida. Han anunciado un par de jueguitos interesantes. Está el Mario Strikers. Vuelve el Mario Strikers. Anunciaron un remaster de Chrono Cross. Anunciaron un Fire Emblem nuevo. Y puros jueguitos chiquititos que han llegado por... Ah, va a salir un juego de carreras de Disney. Gratis. Y estamos viendo el Kirby ahora. Can Kirby restore peace to this world? Kirby and the Forgotten Land launches on Nintendo Switch March 25th. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. No, el Mario Striker era un juego de fútbol. De Mario. いよいよ来月の発売です。もう少しだけお待ちください。引き続きヘッドラインをご覧ください。Era re entretenido, estaba en Wii. ご覧の皆さん、こんにちは。バッターの大谷翔平です。ピッチャーの大谷翔平です。任天堂スイッチ上で今回初めて MLB 打賞22が楽しめるようになりました。Son hermanos. それではこちらをご覧ください。O son la misma persona.
That's right, Otani-san. MLB The Show is coming to Nintendo Switch. Aquí tenía el juego de béisbol. Se ve. Déjame decirte que se ve feísimo. Déjame decirte que se ve feísimo, weón. And take your progress on the go with you on Nintendo Switch. Have friends that play MLB The Show 22 online matches on other consoles? No need to worry. You can invite them and play online. Todo muy bien, pero se ve feísimo. I knew you were a true two-way player, but this is ridiculous. Sheesh. You're gonna have your hands full of games with these collections. 3 Kingdom Hearts collections are almost here. From Kingdom Hearts to Kingdom Hearts 3 and the Remind DLC. Every entry is coming to Nintendo Switch as Cloud. Todas en versiones Cloud. Me parece muy mal. Me parece una flojera. Me parece una flojera esto a mí. Una versión Cloud de esto. For the first time in TV, tabletop, or handheld mode. Kingdom Hearts Integrum Masterpiece for Cloud, containing all 3 game collections, soars onto Nintendo Switch shortly after this presentation. Each collection's cloud version will also be individually available on Nintendo eShop. Klonoa is coming to Nintendo ¿Cómo me Switch. suena Klonoa? Across dreamy side-scrolling levels, you'll run, ¿Qué me suena este jump, juego? and hover, while firing wind bullets to grab and throw enemies. Use ¿Tiene each alguna level's surroundings to your advantage. consola antigua? Me suena. Also, Klonoa 2 is included. Take on these great adventures when Klonoa Fantasy Reverie Series launches on Nintendo Switch Me July suena 8th. este juego. No sé de qué, weón, pero me suena. We're so glad you're here. Portal, Been here buenísima. before? Buenísima. Either way, you're in for a puzzle. Buenísima Portal en Nintendo Switch. In these Buenísimo, weón. award-winning games, the portal gun is your key to surviving imprisonment in a mysterious lab. Create portals and warp to other areas to find cake? Still unconfirmed. You can pass through portals, and so can cubes, lasers, and robots with unnerving levels of personality. The sequel adds in local, online, and split-screen Buena. modes. And that ¿Podemos part's jugar no Portal? lie. Sí, tenemos que jugar Neither is Portal. the sentient robot monitoring your every move. Tenemos que When jugar Portal Portal. Companion Collection warps onto Nintendo Switch this year. Qué buena que van a traer Portal a Nintendo Switch. A classic comes alive. Un gran clásico, cabrón. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Legend is alive. No me suena nada este juego, pero se ve hermoso con el pixel art. ¿Por qué no hacen un remake de Chrono Trigger así, conchetumare? ¿No pueden hacer algo así con pixel art? Previously unreleased outside of Japan, the RPG Live Alive makes its overseas debut. Now in HD. Se ve muy bonito, weón. Multiple stories featuring different protagonists and time periods await. The order in which you tackle them is up to you. Prehistory. A tribesman comes of age in a world without words. The Wild West. A wanderer with a bounty on his head fights for his life. Imperial China. A kung fu master searches for a worthy successor. Twilight of Edo, Japan. A shinobi undertakes an Hola Larry, secret bienvenido. mission. Present day. A martial artist strives to become the strongest there ever was. The near future. A youth with Me llama psychic mucho la powers atención takes este a jueguito. stand against evil. Se ve muy The bonito. distant future. A newly built robot is Me gusta, swept me up gusta. in a tragedy in space. What other stories are on the horizon? You will repay my loyalty in death! Live Alive launches on Nintendo Switch July 22nd. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. いかがでしたか？続いてはこちらです。 ¿Tenéis? No. 世代を超えてどなたでもお楽しみいただける No, Nintendo Switch Sports. Nintendo Switch Sports が LOL. Qué こちら buena. をご覧ください。
Qué buena, weón. Here are the sports included in Nintendo Switch Sports. You might recognize these three from past Wii Sports games. Qué buena onda. Tennis. Rally by gently swinging the Joy-Con controller at the Se vienen las rompidas de pantalla. Se viene romper la pantalla. Roll the ball straight ahead or give it a little curve. And Chambara. Knock your opponent off the platform while attacking and defending. Plus, 3 additional sports are joining the lineup. Qué buena onda. Football. Fútbol. Use a gigantic ball to make dynamic plays. Ah, pero como si fuera un Rocket League, weón. Enjoy matches with Joy-Con controllers to shoot and perform diving headers. By attaching a Joy-Con controller to the leg strap accessory included with the physical version of the game, you can play shootout mode with intuitive kicking motions. LOL. Badminton. Control your shots left and right while keeping the shuttlecock in the air. Unleash powerful smash shots to gain the upper hand. Finally, volleyball. Voleibol, mira. Use a Joy-Con controller to serve, Interesante. bump, set, and spike the ball. Está interesante, weón. Tan interesante los deportes incluidos, weón. The game supports local play with family and friends on one Nintendo Switch console, as well as online play across all sports. Qué buena onda, weón. Play against friends online, or opt for random matchmaking. Ya, pero cuánta The more gente. you win, the tougher the players you'll face. Try taking on this challenge. Qué buena. Me いかが gustó. でしたか？せっかくなのでどうぞ新種目バレーボールのプレーを実際にお見せしようと思うんですが、高橋さん、あ、皆さんこんにちは。任天堂の小泉です。小泉さん気合入ってますね。それでは小泉さんとバレーボールをオンラインでプレーしてみます。ストラップの準備は大丈夫ですか？はい、もちろんです。スペースの確保もバッチリです。では始めましょう。わかりやすくご覧いただくために実況を別途つけてお送りします。All right, we're doing this? Volleyball, a newly added sport in Nintendo Switch Sports. What can we expect today from the Takahashi Koizumi team? It's Koizumi to serve, with Takahashi up front. We begin with Koizumi serving. How will the opposing team react? Ahora el chistoso sería Makes the block. que se les cayera la conexión. Porque asumo que no están jugando los dos en el mismo. A setup in the air, and here comes the spike. The other team saves it and En fights la misma back. oficina. And they score. Takahashi didn't quite get it in time. All right, well, it's okay. It's okay. The game's not over. Now the other team serves. Koizumi receives it. Takahashi sets it up. And Koizumi spikes. Bueno, está entretenido. Va a jugarle el voleibol, weón. Opponent. Here's another attack. Now's their chance. They get the ball. And with the setup from Koizumi, Takahashi scores. They got a point with that fierce spike. プレーはこの辺りにしておきましょう。まだ紹介の途中でしたね。それでは私はここで失礼します。さてご紹介してまいりました任天堂スイッチスポーツですが、発売日は4月29日です。そして夏頃には発売時のシュート対決に加えビッグバンドを使ってサッカーの試合が楽しめるアップデートを計画しています。さらにこの秋には新たにゴルフをお楽しみいただける無料アップデートも計画しています。Y se viene golfito. Weón, me gustaron caleta los juegos de deporte, weón. Se ven re piola, 快 weón. 適なオンラインプレイを楽しんで Me llamó la atención caleta el 発売 voleibol. 前にオンラインのテストプレイを実施し、さまざまな技術検証を行いたいと考えていますので、 Está bueno, weón. ぜひご協 Tiene 力 una を pura お願 calidad. いいたします。 No, lo siento. No lo revisé, weón. 任天堂スイッチオンラインご加入の方を対象にご覧の日程で実施します。ご協力いただける方は任天堂ホームページにて詳細をご確認ください。何卒よろしくお願いいたします。任天堂スイッチスポーツの情報は以上となります。ぜひご期待ください。
続いてはヘッドラインをご覧ください。 Get those taiko drumming skills ready. Este juego ya estaba anunciado, creo. ¿O no? The latest Taiko no Tatsujin game is coming Ah, to no, Nintendo nuevo. Switch. Uno nuevo. Set in Omiko City, the sacred town for taiko drums. Es que siempre salen juegos de estos de la batería, weón. With brand new character Kumo-kyun. Siempre me ha llamado la atención, weón. Drum to dozens of bop and beats, including Megalovania, Gurenge, Feel Special, and Racing into the Night. And that's not all. An orchestral version of the main theme from The Legend of Zelda is included. Mira. That's 76 songs. Mira. Plus, ¿Será muy caro comprar uno de esos tamborcitos? as many times as you'd like. New modes have also been added for everyone to enjoy. Put on a live concert with up to 4 players in Danchan Band. Or face off against each other in Great Drum Toy War. Qué buena onda. Drum to your heart's content when Taiko no Tatsujin Rhythm Festival launches on Nintendo Switch this year. Plus, a paid in-game subscription service that gives you access to over 500 songs will be available at launch. Wow. Wow. 500 canciones, weón, qué wea. What's new with these Nintendo Switch games? Ni Guitar Hero llegó tanto. The brand new tactical RPG Triangle Strategy is almost here. The protagonist Este juego también se ve muy bonito. will be engulfed in the conflict among Se ve three muy, nations. muy bonito. Your choices and conviction will determine. No costaría mucho hacer un Chrono Trigger así, weón, creo yo. ¿Por qué Square Enix no le encarga el proyecto a los locos que hacen este juego? Que les cargue un Chrono Trigger así, weón. Sería hermoso, weón. More Cuphead action awaits in the paid DLC Cuphead: The Delicious Last Course. Here, Este DLC va a estar bueno. brand new Inkwell Isle. Va a estar bueno. Bueno va a estar este DLC. Wild personalities and even wilder attacks. The clever Miss Chalice is a new playable character. Igualmente me jugaría de nuevo Take down Cuphead. fearsome foes with her double jumps, rolling dodges, and more. Cuphead: The Delicious Last Course wallops its way onto Nintendo Switch June 30th. A free update is coming to Metroid Dread. ¿Qué van a añadir? All it takes is one hit. ¿Van a hacer la no hit? From this. Getting hit even once causes a game over in the brutal Dread Mode difficulty. Can you face this new challenge? El no hit. Metroid no hit. For players new to the Metroid series, take advantage of increased recovery with the newly added Rookie Mode difficulty. This free update launches shortly after this presentation. A second free update in April will add a boss rush mode, in which you'll battle bosses continuously, one at a time. Se viene la no hit. Something's bound for Nintendo Switch. ¿Qué viene al online? ¿Qué van a agregar? Airbound. Hasta que lo añadieron los hijos de puta, weón. Hasta que lo añadieron los hijos de puta el Airbound, weón. La gente más lo que pedía este juego, weón. Conche tu madre, weón. Puta que les costó, weón. Este juego, weón. La gente estaba pidiéndolo hace mucho, mucho tiempo, weón. Juego que tengo pendiente. O sea, saga, mejor dicho, que tengo pendiente, weón. Esta es la primera. La que se llama Mother, ¿no? Sí, Mother. Y puta que Undertale Earthbound and Earthbound Beginnings will consumió be de added to Nintendo esta Switch saga, Online weón. shortly after this presentation. Lo cual lo encuentro genial. Porque esta saga estaba muy botadita.
Estaba muy botadito. Deben quedar como unos 5 minutos. 10, unos 5 o 7 minutos. Uy. Este juego también. Ese juego se ve muy bonito también. Que es un remake de una saga de Konami. El Kimetsu no Yaiba, por loco. Lego Brawls. Ah, ya. ¿Es un Smash de Lego o no? Sí, un Smash de Lego. No tenía ni idea que había salido este juego. Two Point Campus. Mira, están cocinando un patito. ¿Se viene el nuevo Mario Kart? Habían rumores del nuevo Mario Kart. Habían rumores del nuevo Mario Kart. Remasterizar algunas pistas de la serie Mario Kart. Están disponibles como contenido descargable de pago. ¿Cómo? ¿No hay Mario Kart nuevo? Van a actualizarlo nomás. Paid DLC courses will be coming to Mario Kart 8 Deluxe. This is the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass. Ok. You may recognize some courses from past Mario Kart. Buena, de varios juegos. Perfecto. Perfecto. 8 courses will be released at a time over 6 waves. That's 48 additional 48. Releasing by the end of 2023. Courses such as Coconut Mall, 48 pistas. Chaco Mountain, and Tokyo Blur will be included in the first wave. Of course, you can play these courses locally and online. Weón, 48 pistas. The first wave of the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass will launch March 18th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. You can enjoy this DLC at no additional cost with a Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack membership. Or purchase the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass on its own. ¿Me escucharon estos buenos de Nintendo, po, weón? Yo estaba reclamando por más pistas, weón, 48 pistas, caleta, está la raja, weón. Genial, weón. ¿Con qué arrebatar? Zelda. Se viene Zelda. Se viene Zelda. No, esto no es Zelda. No es Zelda esto. ¿Qué es esto? Fighting in order to live. And living to fight. That's the way of our world. Xenoblade. Ionios. Evangelion. Un juego de Evangelion. Otaku. We're fighting because there are enemies to kill. I refuse to believe you're him. I knew it. I saw this coming. You're not enemies now. Fine for you, isn't it? All that time you've got. You could try to move forwards again. How can our lives be so snuffing little to you? They're not your friends anymore. They're his few. Sword march. The land pierced by a great sword. Power Ranger. Más o menos parecido. It's the only way you're gonna defeat the real enemy. Whatever life is lost, I won't let you soldier it all alone. What good filling up these flickering clocks in our eyes? It will never replace the friends we've lost. The flame clock, it has to go. Ouroboros abhor this world. They must be Ouroboros. without a trace. Esa weá era la plaga del Resident Evil 5. Creo. Recordar. Wow. Un Xenoblade nuevo, weón. ¿Hace cuánto salió el 2, weón?
3 años, 4 años puede haber sido. Y es que, bueno, dentro de todo. ¡Ay, sale este año más encima! ¡Wow! Brigio, yo no le he dado ninguno, lamentablemente, pero... Lamentablemente no le he dado ninguno, pero... Interesante. Me gustó, me gustó. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien, Nintendo. Muy bien. Estuvo bien. Estuvo bien. Sería más o menos en la misma época de Breath of the Wild, ¿o no? Yo diría que 2 años después. O 1 o 2 años después, diría yo. Pero me gustó, me gustó, me gustó. Estuvo bien. Ya, yo me voy a retirar. Yo vine a hacer esto nomás. No vengo a hacer nada más. Me retiro. Descansen. Que les vaya bien.